The white-headed marsh tyrant, Arundinicola leucocephala, also known as simply the marsh tyrant, is a small passerine bird in the tyrant flycatcher family, the only species of the genus Arundinicola. It breeds in tropical South America from Colombia, Venezuela and Trinidad south to Bolivia, Argentina and Paraguay. The adult white-headed marsh tyrant is 12.7 centimeters long and weighs 15 grams. The male is entirely brown-black, apart from the relatively large white head and yellowish lower mandible. The female has brown upper parts and wings and a black tail. Her underparts, sides of the head and forecrown are dull white. This is a quiet species. But the call is a sharp sedik. White-headed marsh tyrants wait on an exposed low perch in marsh vegetation or a branch near water, occasionally sallying out to feed on insects, their staple diet. Before returning to the perch, they often pick off insects from the vegetation, but more frequently out of midair and even from shallow water. Insects preyed upon include dragonflies, grasshoppers, froghoppers and beetles. The nest is a feather-lined oval ball of grasses and other plant material, with a porched side entrance. It is placed at the end of a branch near or over water. Both sexes incubate the typical clutch of 2 or 3 creamy white eggs, which are marked with a few brown spots. Cowbirds often parasitize the nest. This bird is not considered threatened by the IUCN. Local populations may disappear, however, due to declining habitat quality. El tirano de los pantanos de cabeza blanca, Arundinicola leucocephala, también conocido simplemente como tirano de los pantanos, es un pequeño ave paseriforme de la familia de los papamoscas tiranos. La única especie del género Arundinicola. Se reproduce en la América del Sur tropical, desde Colombia, Venezuela y Trinidad al sur hasta Bolivia, Argentina y Paraguay. El tirano de los pantanos de cabeza blanca adulto mide 12,7 centímetros de largo y pesa 15 gramos. El macho es completamente marrón negro. Aparte de la cabeza blanca relativamente grande y la mandíbula inferior amarillenta. La hembra tiene el dorso y las alas marrones y la cola negra. Sus partes inferiores, los lados de la cabeza y la frente son de un blanco opaco. Esta es una especie tranquila, pero su llamada es un sedik agudo. Los tiranos de los pantanos de cabeza blanca esperan en una posición baja expuesta entre la vegetación de los pantanos o en una rama cerca del agua. Saliendo ocasionalmente para alimentarse de insectos, su dieta básica, antes de regresar a la perca. A menudo cazan insectos de la vegetación, pero más frecuentemente en el aire e incluso en aguas poco profundas. Los insectos de los que se alimenta incluyen libélulas, saltamontes y escarabajos. El nido es una bola ovalada de pasto y otro material vegetal forrada de plumas, con una entrada lateral con porche. Se coloca al final de una rama cerca o sobre el agua. Ambos sexos incuban la típica nidada de 2 o 3 huevos de color blanco cremoso, que están marcados con algunas manchas marrones. Los tordos suelen parasitar el nido. Esta ave no está considerada amenazada por la UICN. Sin embargo, las poblaciones locales pueden desaparecer debido a la disminución de la calidad del hábitat. Le tyrant des Le tyrant des marais à tête blanche, Arundinicola leucocephala,
également connu simplement sous le nom de tyrant des marais, est un petit passereau de la famille des moucherolles tyrans. La seule espèce du genre Arundinicola. Il se reproduit en Amérique du Sud tropicale, depuis la Colombie, le Venezuela et Trinidad jusqu'en Bolivie, en Argentine et au Paraguay. Le tyrant des marais à tête blanche adulte mesure 12,7 cm de long et pèse 15 grammes. Le mâle est entièrement brun-noir. À l'exception de la tête blanche relativement grosse et de la mandibule inférieure jaunâtre. La femelle a les parties supérieures et les ailes brunes et une queue noire. Ses parties inférieures, les côtés de la tête et le devant sont d'un blanc terne. C'est une espèce calme, mais son cri est un sedik aigu. Les tyrans des marais à tête blanche attendent sur un perchoir bas exposé dans la végétation des marais ou sur une branche près de l'eau, sortant occasionnellement pour se nourrir d'insectes. Leur alimentation de base, avant de retourner aux perches. Ils capturent souvent les insectes dans la végétation, mais plus fréquemment dans les airs et même dans les eaux peu profondes. Les insectes dont on se nourrit comprennent les libellules, les sauterelles, les grenouilles et les coléoptères. Le nid est une boule ovale bordée de plumes, composée d'herbes et d'autres matières végétales, avec une entrée latérale porche. Il est placé au bout d'une branche à proximité ou au-dessus de l'eau. Les deux sexes incubent la couvée typique de 2 ou 3 œufs blancs crème, marqués de quelques taches brunes. Les vachers parasitent souvent le nid. Cet oiseau n'est pas considéré comme menacé par l'UICN. Les populations locales pourraient toutefois disparaître en raison du déclin de la qualité de l'habitat. The white-headed marsh tyrant, Arundinicola leucocephala, also known as simply the marsh tyrant, is a small passerine bird in the tyrant flycatcher family, the only species of the genus Arundinicola. It breeds in tropical South America from Colombia, Venezuela and Trinidad south to Bolivia, Argentina and Paraguay. The adult white-headed marsh tyrant is 12.7 centimeters long and weighs 15 grams. The male is entirely brown-black, apart from the relatively large white head and yellowish lower mandible. The female has brown upper parts and wings and a black tail. Her underparts, sides of the head and forecrown are dull white. This is a quiet species. But the call is a sharp sedik. White-headed marsh tyrants wait on an exposed low perch in marsh vegetation or a branch near water, occasionally sallying out to feed on insects, their staple diet. Before returning to the perch, they often pick off insects from the vegetation, but more frequently out of midair and even from shallow water. Insects preyed upon include dragonflies, grasshoppers, froghoppers and beetles. The nest is a feather-lined oval ball of grasses and other plant material, with a porched side entrance. It is placed at the end of a branch near or over water. Both sexes incubate the typical clutch of 2 or 3 creamy white eggs, which are marked with a few brown spots. Cowbirds often parasitize the nest. This bird is not considered threatened by the IUCN. Local populations may disappear, however, due to declining habitat quality. El tirano de los pantanos de cabeza blanca, Arundinicola leucocephala, también conocido simplemente como tirano de los pantanos, es un pequeño